ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿ PYQs ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ನಿಮ್ದು ಕೆಸೆಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಅಂತ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೈತಿ ಅಂತಂದ್ರ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಡಿತೈತಿ. ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ PYQs ನೋಡೋಣ. ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ರ ಕೆಸೆಟ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಯರ್ದನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೀನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ. ನೋಡೋಣ. 2024ರಿಂದ 2013ವರೆಗೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡೈತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, which of the following statement is true? ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ. which of the following statement is true? First option, the set of all rational number is uncountable. This is wrong, because set of all rational numbers is countable. A complete metric space without isolated points is uncountable. If A and B are countable, then the Cartesian product of A cross B is uncountable. ಇಲ್ಲೇ 2 ಕೇಸಸ್ ಬರುತ್ತಾ. ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ ಇದ್ದಾಗ, ಎರಡು at least 2 elements ಇದ್ದಾಗ, at least 2 or more elements, at least 2 elements ಇದ್ದಾಗ, at least 2 or more. Elements ಇದ್ದಾಗ, in this case it is uncountable. ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೈತಿ, ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನ. ಕೌಂಟೇಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೌಂಟೇಬಲ್. ಇಲ್ಲೇ ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. therefore this is wrong. The set of all irrational numbers is countable. ನೋಡ್ರಿ, ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ರಾಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಇರ್ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೌಂಟೇಬಲ್, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೌಂಟೇಬಲ್, ಇದು ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಂತ ಹಾಕೈತಿ. ಇದು ಫಾಲ್ಸ್. ಇದು ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಕೌಂಟೇಬಲ್. ಇದು ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತ. ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೇನು, 2 raised to alif naught alif 1, uncountable. Therefore ಇದೇನಾಗತ್ತ, ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಪ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. A complete metric space without isolated points is uncountable. Next, question number 80 ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಕೆಸೆಟ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ. which statement among the following is not true? ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇ ಟ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲೇ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಕೇಳ್ಯಾರ.
ಅಂದ್ರ 2024 ಟ್ರೂ ಕೇಳ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ 2025 ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೋರಿ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಫ್ S1 and S2 are two countable sets, then S1 union S2 is countable. This is true. This is true. Countable union of countable set is countable. The set of all rational numbers is countable. This is also true. Because ಹೇಳ್ತಲ್ಲ R is equal to countable union of rational real numbers is the union of rational and irrational numbers. ಇದು countable, ಇದು uncountable. This is uncountable. The set of all rational numbers is countable, true. The set of all real numbers is uncountable because real numbers is uncountable. This is also true. ಉಳಿದಿರೋದು set of all irrational numbers is countable ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. This is wrong. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ರಾಂಗ್. ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್, ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ನ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. therefore option D is the correct answer. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದು 2023 ಕೇಳಿರೋಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿ ಮೇಲೆ 2 ಕ್ವಶನ್ ಬಂದವು ಇದ ವರ್ಷದೊಳಗ 2024 which of the following statement is not correct? ನೋಡ್ರಿ, a countable union of countable set is countable. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ಯಾರ. S1 S2 are two countable sets, then S1 union S2 is countable. Countable union of countable sets is countable. This is true. 2023 ಕೇಳಿರೋಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. The set of all sequences whose elements are the digits 0, 1 is countable. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, sequence xn n2 0, 1. The set of all sequences whose elements are the digits 0 and 1 are countable ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕೋಡೊಮೈನ್, cardinality of codomain, cardinality of domain is equal to 2. This is 2. Cardinality, this is cardinality of n is alif naught. This is alif 1 ಅಂದ್ರೆ continuum. This is uncountable. ಇದು uncountable. This is false statement. ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತು. ಅದ್ರ ಮುಂದಿಲ್ದು ನೋಡ್ರಿ. Every infinite subset of a compact set has a limit point in the set. Every infinite subset of a compact set. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಮುಂದಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ ಟೋಪಾಲಜಿ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಾಕಂತೀವಲ್ಲ, ಅದ್ರೊಳಗ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಒಳಗ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. Intersection of a closed set and a compact set is compact. This is also true. Option is false option, not true ಇರೋದು right answer. Next, ಇದನ್ನ ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ ಟೋಪಾಲಜಿ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಐತಲ್ಲ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಟೋಪಾಲಜಿ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇನ್ನು ಇದನ್ನ ಅದ್ರೊಳಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. The number of pair of integers a and b satisfying 0,
less than a less than b, and a is equal to a raised to b is equal to b raised to a is ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡೋರು. ಈಗ a is equal to ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 1 ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. b is equal to 2 ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ದಿಸ್ is also ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಈಗ a ಅಂತಂದ್ರ a raised to b 1 raised to 2 is equal to 2 raised to 1. This is not true. 1 square is not equal to 2 raised to 1. ಇದ್ರೊಳಗ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದ್ದು a is equal to 2 greater than 0, b is equal to 3 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. a raised to this is 2 raised to 3 is equal to 3 raised to 2. This is 8 is equal to 9. This is also not equal. Next, a is equal to 3, b is equal to 4. 2 raised to 3. 3 raised to 4 means 81. 4 raised to 3 means 16. 16 4s are 64. This is also wrong. Next, a is equal to 2, b is equal to 4. ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 2 raised to 4 is equal to 4 raised to 2. 16 is equal to 16. Yes. ಅಂದ್ರ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುವಂತ ನಂಬರ್ ಐತಿ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರ ಇದು. ಮುಂದೆ ಹಂಗ ತಗೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ, ಬರಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. therefore ಆಪ್ಷನ್ ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2017 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ, which one of the following sets is countable? ಕೇಳ್ಯಾರ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, the set of all sequences whose elements are the digits 0 1. ಇದು ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್, ಈಗಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, PYQs ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೂ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರ. the set of all n tuples of elements of a countable set. The set of all n tuples of elements of countable set. Countable union of countable set is countable. Countable set daginta n tuples ತಗೊಂಡ್ರೆ countable ಆಗಿರುತ್ತೆ. This is countable. Next, non-empty perfect set in R raised to k. R raised to k, R is uncountable. Non-empty perfect set na infinite ಅಂದ್ರೆ uncountable continuum number of non-empty perfect set ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಇದರೊಳಗ. therefore it is uncountable. This is the set of all transcendental number. The set of all transcendental number are uncountable. Algebraic numbers countable ಆಗಿರುತ್ತೆ. Algebraic numbers and transcendental number ಬಗ್ಗೆ ಐತಿ. therefore it is uncountable. Option countable with ಕೇಳ್ಯಾರ. This is true answer. The set of all n tuples of elements of a countable set is countable. This is right. Next, ಇದು let A be a non-empty set of real numbers which is bounded below. Then ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಟೋಪಾಲಜಿ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಒಳಗ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರೊಳಗಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಇದು.
ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬೇಕಂದ್ರ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋರಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್. 1 2 3 4 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ a is equal to -1 -2 -3 -4. ಇದಕ್ಕ ಸುಪ್ರೀಮಮ್ ಇನ್ಫಿಮಮ್ ಕಂಡಿಡ್ರಿ. ಇದಕ್ ಸುಪ್ರೀಮಮ್ ಇನ್ಫಿಮಮ್ ಕಂಡಿಡ್ರಿ. ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2013 ನೊಳಗೆ ಕೇಳಿರೋಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ? ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೂ ಕೇಳ್ತಾರ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಕೇಳ್ತಾರ. 2024 ಟ್ರೂ ಕೇಳ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ 2025 ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಕೌಂಟೇಬಲ್. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಬಂದ್ವಲ್ಲ, ಒಂದ್ 4-5 ಸರಿ ಬಂದೈತೆ ಆಗ್ಲೇ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಆಗ್ಲೇ ಮುಂದ್ 4-5 ಸರಿ ಬಂದೈತಿ. Uncountable. This is true. The set of all sequences whose elements are the digits 0 and 1 is uncountable. This is true. PYQs ಎದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ನಾನ್ ಎಂಟಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಇನ್ R⁻n is countable ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. This is false. Because R is cardinality of R is continuum. Alif 1 continuum. Uncountable. This is uncountable. Next, the set of positive integers, Cartesian product of positive integers is countable. This is true. Ordered pair ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತಾ? Ordered pair. Cartesian product ಅಂದ್ರೆ ordered pair ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತಾ? Positive integers ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಅಂದ್ರೆ equivalent to n ಇರುತ್ತಾ? Cardinality of n is equal to alif naught. This is countable. Alif naught is the smallest transponent number ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Therefore, this is true. False statement ಯಾವ್ದೀಗ? ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಇರೋದು this. Option C is the right answer. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೂ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ PYQs ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು 2013 ಕೇಳಿರೋದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿ ಒಳಗ ಎಲ್ಲಾ MCQನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. MCQ ಅಲ್ಲ, PYQs MCQ ಇವು ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೀನಿ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೈತಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರ, ಕೊಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾರು ಯೂಸ್ ಆಗೋ ತರ ಇತ್ತಂದ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.